effect of smoking on the sperm health. Generally, WHO said that recently ఏం చెప్పిందంటే 1/3 of the world population above the age of 15 are smokers. So that is that much of incidence, there is increase in the incidence of smoking among youngsters as well. Generally, smoking has toxins, especially cadmium and lead, which has a drastic effect on the sperm health. ఈ స్పర్మ్ని చాలా మటుకు డ్యామేజ్ చేసే హార్మ్ఫుల్ టాక్సిన్స్ అనేవి స్మోక్లో ఉంది. సో స్మోకింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద స్పర్మ్ మార్ఫాలజీ, షేప్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. స్మోకర్స్కి దే మే హ్యావ్ లో సెమెన్ వాల్యూమ్ అండ్ మోటిలిటీ ఆఫ్ ద స్పర్మ్ని ఎస్పెషలీ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో దీనివల్ల అండ్ దిస్ ఫర్దర్ లీడ్స్ టు ద డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద స్పర్మ్. దీనివల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ రేట్స్ అనేవి పెరగచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఆల్సో there is very high risk of abortions in the female, the partner who smokes. So it is very important for us to know these facts and the effects of smoking on fertility. Maintain a healthy lifestyle to improve your chances of pregnancy.